మార్చుకునేది Hello, dear students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Are you able to hear my voice? Are you able to hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Yes, sir. I'm very happy to see all of you again. Thank you, sir. Yes, sir. Thank How you, are you, sir. sir? How are you, sir? Yeah, fine. అక్కడ నాకు ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ ఉండండి యశ్వంత్ అని ఉన్నాడా? హలో యశ్వంత్ గారు, హౌ ఆర్ యూ? సార్ ఫైన్ సార్, మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్? యా ఫైన్ యశ్వంత్. Yeah, after a gap of 1 year, I'm very happy to again rejoin. అవును సార్. సార్ కాలేజీకి కూడా వస్తారు సార్? ఇంకా రమ్మంటే వస్తా. రండి సార్. రాలేదు. Okay, fine. So till now 65 students are joined. Let's wait 2 more minutes. Let other people will join. Sir, class start అయింది. 70 members. 65 are joined. The remaining people, all people, please be on mute. Yes. So 66 members, 67 are joined as of now. Okay. Let's wait to 2 more minutes. Maybe some are joined. Okay. Generally, how many members are joining for other classes? 88 అలా వస్తున్నారు, సార్. 88 అలా వస్తున్నారు. ఓకే ఓకే జాయిన్ అవుతూనే ఉన్నారు. 72. మీరందరూ ఒక 5 minutes ముందే జాయిన్ అయిపోతే ఈజీగా ఉంటుంది అదర్స్కి. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ మై సెషన్. Please confirm my screen is visible or not. Yes, sir. కనబడుతుంది సార్. Yes. Yes, sir. Yes, actually, this is a very late session for you all to take this how to study pharmacognosy, because you people are already appeared for GPAT, right?
Yes, sir. Yes, and first of all, I congratulate to all the students who are successfully applied for GPAT, and whether you are qualified or not, it is a secondary. So you have a spirit of appealing the GPAT examination is the first step. You people, please be on mute. Getting some noise. Yes, sir. Right, thank you. So you are all succeed, right? First step is that is you are successfully appeared the GPAT examination. Whether you are qualified or not, it is a secondary. Okay, what are the you people learned that cons, that is negatives while appearing for GPAT? You take it as a consider those and can be converted into the positives for the upcoming examinations like PGCET and other entrance examinations. So okay, so for this sake today I want to take pharmacognosy subject. So how to generally study for the entrance examinations like a PGCET or GPAT or NIPER, whatever it may be. Not only PGCET, GPAT, NIPER, other any competitive exams, whether it may be a drug inspector examination or maybe a other municipal entrance examination or maybe other bits entrance examinations. So whatever the entrance examination for higher studies. How we can study the pharmacognosy? Today I'm going to give some of the expertise what I have learned for the past 10 to 11 years. So I'm trying to explain. So I think it is a bit useful to all of you people. Okay. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సార్ ఇంకొంతమంది వచ్చారండి సార్ యాక్సెప్ట్ కొట్టండి. There is no pending from my end. ఓకే సార్. So all are admitted. నాకేం పెండింగ్ కనిపించట్లేదు. ఓకే సార్, అంటే నాకు కాల్ చేశారా? చూడండి, నాకు మేనేజ్ పార్టిసిపెంట్ లో 74 ఉన్నారు. నాకు ఇక్కడ ఎవరైనా వస్తే నాకు కనిపిస్తుంది 1 more వచ్చారు ఇప్పుడు. ఓకే ఎవరైనా వస్తే నాకు స్క్రీన్ మీద బ్లింక్ అవుతుంది. రైట్, ఓకే, కంటిన్యూ. So we have the different types of the core subjects in pharmacy, like a pharmaceutics, pharmacology is one is the pharmacology and pharmaceutics. These are the major core subjects in pharmacy. Apart from those subjects, pharmacognosy is also the one of the core subjects to crack the a good rank in either PGCET or other entrance examinations with a good rank. And it is very mandatory that a student must study this subject in detail, because this is when compared to the other subjects, the way of learning and getting adhered to the knowledge of this pharmacognosy subject is very easy, what I feel. Then you, because of this subject, you may get the good rank, because of generally in competitive examinations, 10 to 15 bits you may observe from the pharmacognosy subject, generally PGCET. So you got a if you got a very good stuff in this subject, it is very to get a good rank, right? If you are planning to prepare any competitive examinations and you don't know how to prepare, మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, మీకు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు, ఏ సబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు, then you can select I can strongly recommend you can start with a pharmacognosy, because it will take a very lesser time and provide more fruitful result, right? This is the first primary criteria. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, సార్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సార్ అని. సో దెన్ అలాంటి వాళ్ళందరికీ నేను ఇచ్చే నా పర్సనల్ సజెషన్, యూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ a subject of pharmacognosy, because it will take very lesser time and provide more results and compare it to the lengthy subjects of pharmaceutics and pharmacology. Now coming to the some of the tips. And so in this session, what are the important topics to be covered for pharmacognosy? Like, so we have the pharmacognosy subjects in మీ వరల్డ్ సిలబస్ ప్రకారం అయితే 2 సెమ్స్ లో ఉంది, రైట్ కదా? 3rd year లో ఉంది, 4th year లో ఉంది. సో వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్స్, చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఏ టాపిక్స్ మనం ప్రిఫర్ చేయాలి, ఏ టాపిక్స్ మనం సెకండరీగా మనం పెట్టుకోవాలి అనే దీనికి నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను మీకు.
First, although it is difficult to point to such a topic, we should be covered in pharmacognosy, but still I have extracted some of hard topics from the pharmacognosy, from which every year plenty of questions asked in PGCET, GPAT, NIPER. Here I am giving the details of those topics with the guidance for how to study them. నేను ఏం చేశానంటే పాత క్వశ్చన్స్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఏ టాపిక్ నుంచి, తర్వాత ఏ చాప్టర్స్ నుంచి, తర్వాత ఏ డ్రగ్స్ నుంచి ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నాడో నేను ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో అవేంటో మనం చూద్దాం ఫస్ట్. Right. So for important crude drugs to be studied in pharmacognosy, whenever what are the crude drug you have to study, first you divide the studying of those drug into 4 parts. First దాని యొక్క synonym biological source కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. Then second one microscopy is mandatory. Third one chemical constituents, and fourth one chemical test identification test. Please you people unmute. Right. Okay, thank you. So what are the crude drug? These 4 points: biological source, right? Microscopy, third point chemical constants, and identification test. మీరు ఏ పాయింట్స్ చదవకపోయినా కానీ ఈ 4 పాయింట్స్ మాత్రం మ్యాండేటరీగా చదవాలి, రైట్? అండ్ మేక్ ఏ నోట్స్ ఆఫ్ దీస్ డ్రగ్స్ వైల్ స్టడీయింగ్ దెమ్, యాజ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద రివిజన్, రైట్? సో మీరు ఊరికనే కొకేట బుక్ లేదంటే మీకు ఇష్టం వచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోవడం కాకుండా చదువుకునేటప్పుడు ఆ డ్రగ్స్ ని కంపల్సరీగా మీ ఓన్ నోట్స్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ కి కంపల్సరీగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి లాస్ట్ మూమెంట్ రివిజన్ అప్పుడు, సో దట్ నోట్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూజ్ఫుల్, రైట్? Right. So here this is the next slide. So I'm showing some of the important drugs under the chapters. From the chapter glycosides, the drugs are digitalis, serna, aloe, licorice, diascoria, and ginseng. Right. These are the very very important drugs based upon the previous question papers, and the first rank is given to the glycoside chapter. Second one is the alkaloids. So from the alkaloid chapter, the ergot, vinca, opium, atropa, curchi, cinchona, ephedrine, and the physostigmine is the important drugs. And third chapter, terpenoids. From the terpenoid chapter, the drugs are eucalyptus, cardamom, fennel, cassia cinnamon, garlic, tulasi, clove, ginger, and turmeric. So as by considering my expertise in the subject of pharmacognosy, so I am listing these drugs. These 3 chapters we could call as a major chapters, so glycosides, alkaloids, terpenoids, for your PGCET preparation, right? So for these drugs you have to prepare what I said in the earlier slide. That is, you have to prepare the biological source, you have to prepare the macroscopy and microscopy, you have to prepare for chemical constants, and you have to prepare the identification test. So ఈ 4 కంపల్సరీగా ఇవన్నీ డ్రగ్స్ కి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, right? So మీరు ఏది ప్రిపేర్ అయినా this is the first step to get succeed in the pharmacognosy subject, right? Then we see the sum of the next step. ఈ 3 chapters మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే then we go for the next step of the pharmacognosy subject. Here I want to specify something. Here one must thing should be kept in mind by the aspirants, that they should also study the general pharmacognosy of alkaloids, glycosides, terpenoids, along with the classification of this above said topic. So because what I am trying to explain is, while studying these drugs, you will also study the general pharmacognosy. Ante what is glycoside, glycoside definition enti, glycosides classification enti, general identification test enti, avi kuda chadukovali, right? Alage alkaloid definition enti, alkaloids general classification enti, alkaloids general identification test, and general extraction methods ఏమో ఉన్నాయి అవి కూడా చదవాలి. అలాగే టెర్పనైడ్స్ కూడా. టెర్పనైడ్స్ అంటే మన స్పెసిఫిక్ గా ఉండదండి. ఇట్స్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ volatile oils, right? The major chemical constituents of volatile oils are terpene and terpenoids, right? So these are the main chapters. For that you have to study the general pharmacognosy, and that here what are the drugs I am listed for each and every chapter. That is the first criteria. You people understand? Please unmute and answer. You are following that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Yes, thank you. Please unmute. సో ఫస్ట్ ఈ 3 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళాల్సింది అనలిటికల్ ఫార్మకాగ్నసీ. మీరు ఫస్ట్ ఆ 3 చాప్టర్స్ ఏది ఆల్కలైడ్స్, గ్లైకోసైడ్స్, టెర్పనాయిడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ వాలటైల్స్, ఆ 3 చాప్టర్స్ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ గో ఫర్ దిస్ అనలిటికల్ ఫార్మకాగ్నసీ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ అనలిటికల్ ఫార్మకాగ్నసీ? Can you please people explain, because you have completed the 4th year, right? What is analytical pharmacognosy? Miraval is there? Yes sir. Yeah, Miraval. Okay, first of all, congratulations to you for getting qualified. You have any idea? Thank you sir. You have any idea of this analytical pharmacognosy? అంటే మామూలుగా ప్లాంట్స్ ఇవి అనలైజ్ చేయడం సార్. మామూలుగా అడల్టరేషన్ కానీ ఇవన్నీ అడల్టరేషన్ ఇవి చూడండి. నథింగ్ బట్ ఎవాల్యుయేషన్. మనం మీరైతే ఎవాల్యుయేషన్ టాపిక్ నేర్చుకున్నారు కదా, ఆ ఎవాల్యుయేషన్ లోని పారామీటర్స్ అన్ని కూడా ఈ అనలిటికల్ కింద వస్తాయి. ఓకే, అండ్ రైట్, దిస్ స్టడీ ఆఫ్ అనలిటికల్ ఫార్మకాగ్నసీ ఇన్ డీటెయిల్ టు హ్యావ్ ఏ హై స్కోర్. లెటస్ సే మనం ముందు నేర్చుకున్న 3 చాప్టర్స్ ఎవరైనా చదువుతారండి. మీరు లెటస్ సే మీకు ఒక 10 to 15 బిట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, కంపల్సరీగా ఒక 10 బిట్స్ 10 లో బిట్స్ అన్ని కూడా దానిలో నుంచే వస్తాయి. సో అలా కాకుండా మీరు మీ తోటి కొలీగ్స్ కంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ హైయర్ స్కోర్ మీరు గెయిన్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఈ అనలిటికల్ ఫార్మకాగ్నసీ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందే. సో ఎవరైతే ఈ అనలిటికల్ ఫార్మకాగ్నసీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ అష్యూర్. Here, I have seen most of the students don't pay much attention to this topic while preparing for the GPAT. చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను. GPAT కదండి, PGECET కానీ NIPER కానీ ఎనీథింగ్. చాలా మంది బయాలజికల్ సోర్స్ ఏంటి, కెమికల్ కాన్స్టిట్యూన్స్ ఏంటి, యూజెస్ ఏంటి, ఆ 3 చదివి వదిలేస్తుంటారు, ఇంకేం చదవరు. I must tell you that the single topic is the secret to achieve a high rank, as there are lots of questions asked from this section and not much of the students pay attention to this topic. The major drawback of the students is majority of the students doesn't pay the attention to this analytical pharmacognosy. So my dear students, I'm requesting you all, those who are getting wish to get a very good rank, people must concentrate on this analytical pharmacognosy. Then, so what should we have to cover in this analytical pharmacognosy? ఈ అనలిటికల్ ఫార్మకాగ్నసీ బాగానే ఉంది సార్, దీనిలో మనం ఏమేమి చదవాలి? ఫస్ట్ క్రైటీరియా స్టడీ ఆఫ్ లీఫ్ కాన్స్టెంట్స్. లీఫ్ కాన్స్టెంట్స్ మీ అందరికి గుర్తున్నాయా? యూ పీపుల్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. Yes sir. Yes, sir. Yes, leaf constants. So what are the different types of the leaf constants were studied? So all should be for those drugs. ఏదైతే మనం ప్రీవియస్ లో నేను మెన్షన్ చేసిన ఆ 3 చాప్టర్స్ లో ఉన్న డ్రగ్స్ కి లీఫ్ కాన్స్టెంట్స్ కంపల్సరీగా చదవాలి. దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైకోమ్స్ is one of the most hitting topics of analytical pharmacognosy. So prepare it in detail. Right? Third, types of stomata. You should read it in detail. Please be unmute. Yes. Fourth point, other topics we should be studied in analytical pharmacognosy include that is the evaluation, that is the limits for moisture content, water soluble extract, fluorescence exhibited by some of the drugs, and the WHO guidelines for the general limits. So these are the 4 major points you should concentrate in the analytical pharmacognosy. Apart from the what are the general topics I mentioned in the previous slide, that is a study of glycosides, a study of alkaloids, and study of terpenoids. So that is the first step. If you have completed the first round, then you go for the second round. Generally, you people, you may know that most of it you ignored this all these topics, the 4 points. So if you want to get a good score, you should concentrate on these 4 points, right? And so if you have completed the first round and second round, the third round is the phytochemical screening, right? So that is the same point I have mentioned in the first slide. That is I told that I divide the session into 4 parts. That is the synonym and biological source. Second is the macroscopy and microscopy, and third one is the chemical constituents, and fourth one is the chemical or identification test. Chemical or identification test, nothing but there comes under this phytochemical screening, right? So that is the third round. So those who want to get a very good rank, those who first complete the first round, then second round, and third is the phytochemical screening.
So, and this is also a very hot topic which carries very high weightage. While studying phytochemical screening of the drugs, you must study the name of the test and reagent used and the result obtained. So that is already mentioned. General pharmacognosy లో మీరు కంపల్సరీగా డెఫినేషన్ చదువుతారు, క్లాసిఫికేషన్ చదువుతారు, అలాగే ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ చదువుతారు. సో ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్లు అవన్నీ చదివేటప్పుడు సింపుల్గా వర్క్నే చదవకుండా దాని కాంపోజిషన్ ఏముందో కూడా మీరు యూ షుడ్ రిమెంబర్. దట్ ఈస్ అదే ఇక్కడ నేను రాశాను ఇక్కడ. While studying that test, you should remember what is the name of the test and what is the composition, that is the reagent to be used, and the final result. That means whether it may be a colored result, or maybe a precipitate, or maybe anything. So what is the end result we have to remember. And third point, the important chemical classes we should be studied include alkalides, glycosides, tannins, flavonoids, and steroids. సో మీరు వీటికి కంపల్సరీగా ఈ ఫైటోకెమికల్ టెస్ట్ అనేది మీరు మైండెడ్గా చదవాలి. సో కెన్ యూ పీపుల్ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఫర్ ఆల్కలైడ్స్? ప్లీజ్ unmute and answer. General identification test for alkalides. Hello dear students. sir. Can anybody give one test for alkalides? Dragon drops. Yes, dragon drops. Mayer's test. Mayer's, Hager's, Wagner's, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Like that. Yes, please be unmute. Like that, we have the same standard test for each and every type of the secondary metabolite, that is glycoside, tannins, flavonoids, and the steroids. So but I recommend you to study the whole section in detail, but it's not too much. You don't go too much in depth. You should study in a upper manner for this phytochemical screening. So these are the three important sections of and three important tips we have to follow while studying the pharmacognosy subject. First one is those three chapters. Second one is the analytical pharmacognosy. Third one is the phytochemical screening. So you have to divide this in this way and make your own notes each and every time. Don't follow the textbooks. You can follow the textbook, but it entirely depends upon textbook. So you prepare your way of own notes, then it will be very useful in the last minute of reading or of revision. So it can be better. Okay. So I doubtfully say that the best book for studying pharmacognosy is the textbook of pharmacognosy by C.K. Kokate, Chandrakant Kokate. It is the number one authored textbook in throughout India. So I prefer first is the C.K. Kokate. So apart from that, if you want to in detail some of the topics, so you best go for the other author, that is the foreign author, Trees and Events, right? This is also the very good foreign edition, Trees and Events. So these are the two scientists, Trees and Events. So those are from UK, London నుంచి వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. So I am completed my PhD from the Andhra University under the guidance of Professor S. Ganapati. He is my guru in pharmacognosy. My guru is completed PhD under Trees and Events. Okay, so I'm also the student of those Trees and Events, not directly but indirectly. So that is I want to share something beyond this subject. So you have to prepare this C.K. Kokate and Trees and Events as a book of choices for your study. Then apart from that, I want to give some last minute tips in pharmacognosy. సో మీరు అందరూ చూస్తుంటారు మనం స్టూడెంట్స్ని లాస్ట్ మూమెంట్లో ఒక చిన్న పేపర్ ముక్క పట్టుకొని బుక్ పట్టుకొని ఎగ్జామ్ హాల్ ముందు అటు ఇటు తిరుగుతూ చదివేస్తుంటారు. Is it right? Yes, sir. Yes. సో అలాంటప్పుడు అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను కొన్ని లాస్ట్ మినిట్ టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను for subject of pharmacognosy, right? So I highly recommend you that while studying, you should prepare notes for pharmacognosy for this competitive examination separately. First నేను చెప్తున్నాను, we have to prepare separate notes. It will help you to revise the topic in the last moments. Here are some of the last minute tips. First point, remember, study all the amino acid precursors. Okay, study amino acid precursors of the drugs,
as as every year you found 2 to 3 questions. All collects manaki amino acid precursors untayi kada, you should remember. And remember, biological source of all the drugs, you will find lots of questions on biological source, and you will definitely find the question on chemical constants of the drug. So you must revise what are the drugs I mentioned in the earlier slides. So these are the some of the last minutes tips for you all, those who are hurriedly and running during in front of the examination halls. Okay, and beyond that, the last but not the least, what you require for all those is you have to everyone has a talent, and believe in yourself. That is the main winning success. Apart from all these tips and suggestions, that is my suggestion. So if you have any questions, please let me ask, because only 9 minutes are left. Please unmute and answer, share your questions or your doubts. If you don't ask questions, what I feel is there will be two options. What I share my knowledge that is completely understand by you is the first option. Otherwise, you people, you know the everything. First option, sir. Okay, fine. Okay, anyway, you have asked some questions. Yashwant, I think you should be the right person to ask question. సార్ Yes. ఏం లేదు ఏం లేదా? Okay. Okay, what is your next step? సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. Very good decision. Okay, and all the best. And you people remaining? Inform, sir. కరోనా రాకపోతే అబ్రాడ్ వెళ్దామని సార్. ఎంఫామ్ సార్ Sure. బెంగళూరులో. Okay, right. And whatever the goals you have, I wish you very all the best for your future plans. Whatever you have doubts in related to your pursuing higher studies, I will always available to clarify your doubts. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Yes, we'll see in your next class. If you have any doubts in the subjects of pharmacognosy for the next class, you should message that. You should message me, and then I will prepare my slides and I will present you. మీకు ఏదన్నా ప్రీవియస్ గా ఏదన్నా పర్టికులర్ టాపిక్ లో మాకు ఇది అర్థం కాలేదండి, మీరైతే మాకు డీటెయిల్ గా చెప్పగలరు అని మీరు ఫీల్ అయినట్లయితే నాకు ఆ టాపిక్ మెసేజ్ చేయండి, నేను స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను. అదర్వైజ్ నా కాన్సెప్ట్ జరుగుతూ ఉంటారు. రైట్? ఓకే Sir. Yes, sir. Okay, we see in the next class. Thank you. Bye. Take care, Okay, sir. sir. Thank you. బాయ్ సార్.